అమ్మా నేను బయటికి వెళ్తున్నాను, సంవత్సరం వరకు నేను ఈ పాదయాత్ర చేయాలి, అప్పటి వరకు మీ బ్లెస్సింగ్స్ నాకు ఉండాలి అని చెప్పి అడిగినప్పుడు ఒక తల్లిగా ఎంత ఆవేదన ఉంటుందో మనం అందరం కూడా గ్రహించాలి. కొడుకులు ఏం చేస్తారో, ఒక ఎంపీ సీట్ కోసం బాబాయ్ చంపేసే వాళ్ళు ఇక్కడ నేను రాయాల్సిన అంతా తిరుగుతా ఉంటే నేను మన వాళ్ళందరితో డిస్కస్ చేస్తా ఉన్నాం. మామూలుగా కాల్లో చూస్తూ ఉన్నాం. ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదైనా జరిగినా ఏదైనా అయినా కూడా అంటే మీటింగ్ రాయడానికి చెప్తున్నాడు. ఏదైనా జరిగితే ఇక్కడ పోలీసులు 3 గంటలకు వస్తారు ఇక్కడికి, అందుకే ఇక్కడ అన్ని మధ్యలో ఇలాంటి ఏరియా నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారు లోకేశ్వర్ గారు. అయినా ఆవేదన అంతా కడుపులో పెట్టుకొని కొడుకు యొక్క ఆయన యొక్క కోరికని ఆయన యొక్క మనోవాంఛని మనం డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అని చెప్పి మరి సంవత్సరం పాటు తనలో కానీ ఎంత మనోవేదన పడ్డా కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రజల కోసం మనందరి కోసం ఆ ఆవేదన భరించింది అంటే అది మామూలు విషయమా అని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరూ అడుగుతాం. మామూలు విషయమా అని ఒక రోజు 2 రోజు స్టేషన్ పెడితేనే 3వ రోజు సీట్ అయిపోతాం అందరం సంవత్సరం పాటు. అంతేకాకుండా ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ద్వారా మరి అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ మనందరినీ కూడా ఆదుకుంటున్న మహాతల్లి మహాసాటి మన బోరమ్మ గారు. చివరిగా నేను ఇంకో విషయం చెప్తాను. చంద్రబాబు గారికి తెలుగుదేశం పార్టీకి అనుకోని విధంగా కష్టకాలం వచ్చింది. నా నోటితో నేను చెప్పదలుచుకోలేదు, ఆ మాట కూడా పాటించడం లేదు. సార్ అంత కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు అయోమయంలో తెలుగుదేశం కార్యకర్తలందరూ లీడర్స్ అందరూ అయోమయానికి గురైనప్పుడు ఆ పక్కనే బస్సులో ఉంటూ మనందరినీ కూడా కలుస్తూ ధైర్యం చెబుతూ క్షణం యొక్క యుగంలా గడుపుతూ 53 రోజులు నన్ను పడ్డ బాధ నిజంగా జీవితంలో ఎవరికి రాకూడదు అని మేడం గారే చెప్తా ఉంటారు. ఇలాంటి కష్టం నాకు వచ్చిన కష్టం ఎవరికి రాకూడదు. ఆ టైంలో ఎవరైతే చనిపోయారో ఆ బాధ తట్టుకోలేక సార్కి కష్టకాలం వచ్చినప్పుడు ఆ బాధ తట్టుకోలేక చనిపోయారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఆర్థిక సహాయం ఇవ్వడమే కాకుండా వాళ్ళని ఎన్ని పలకరించాలి అని చెప్పి ఒక సంకల్పం చేస్తున్నారు మేడం గారు. కావాలంటే వాళ్ళందరినీ కూడా పిలిపించేసి పార్టీ ఆఫీస్ కి అక్కడే చెక్కులు ఇచ్చేసి వాళ్ళతో ఒక డిన్నర్ లంచ్ చేసి వాళ్ళందరితో ఒక రోజు గడిపేస్తే సరిపోయేదానికి మేడం గారు దాన్ని అసలు ససేట్ చేయడాన్ని ఒప్పుకోలేదు. నేను వెళ్ళాలి, వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళాలి, వాళ్ళ స్థితిగతులు చూడాలి, ఆర్థిక సాయం అనేది పక్కన పెడితే దానికన్నా కూడా ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ద్వారా ఎవరికన్నా నేను ఏదైనా సేవ చేయగలిగితే అవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలి. ఆ పిల్లలు ఏదైనా అనారోగ్య చదువులు చెప్పించాలి, అనారోగ్యంగా ఉన్న వాళ్ళని కూడా మేము అర్థం చేర్చుకోవాలి, నేను స్వయంగా నా కళ్ళతో నేను చూడాలి అని చెప్పి మరి ఒక రథం లాగా ఒక సంకల్పం చేసుకుని మేడం గారు నడుస్తూ ఉన్నారు. ఆదిలో ప్రాసెస్ ఇక్కడ దాకా వచ్చారు. సో మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. ఇంకో విషయం నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను. మేమందరం మేడం పబ్లిష్ మనందరం మనం అయితే పెద్దపేట జరగడం అంటే ఎందుకంటే 6, 5 కానీ మేడం గారికి ఊహ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు పొద్దున్నంటే 4 గంటలకు స్టార్ట్ అవుతుంది. 4 గంటలు ఈ రోజు వరకు కూడా అది ఎవరో చేయాలన్న కూడా కష్టమేనండి. నాకు తెలిస్తే నేను చాలా ట్రై చేస్తాను కానీ అట్లా ప్రతిదీ కూడా తన జీవితంలో అంత ఫ్యామిలీలో ఉంటున్నా కూడా ఒక సామాన్య మహిళగా తనగా జీవితంలో పైకి వచ్చి ఈ రోజు ఈ స్థానంలో ఉన్నందుకు వారు నిజంగా మనందరికీ రోల్ మోడల్. మేడం గారికి మరొకసారి నేను నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకున్నాను. ఎమ్మెల్సీ గారు అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం ఎవరి మాట కోసం అయితే ఎదురు చూస్తున్నామో చాలా ముఖ్యమైన అంశాలు ఈ రోజు మొట్టమొదటిసారి ఓటు హక్కు వినియోగించుకోబోతున్న మీ అందరూ కూడా రాష్ట్ర భవిష్యత్తు.
అటువంటిది మీ ఓటు మీ భవిష్యత్తు కార్యక్రమానికి అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం రోజున ఈ రోజు పత్తికోట నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న కార్యక్రమానికి నారా భువనేశ్వర్ గారు రావడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రసంగించబోతా ఉన్నారు. కావున అందరూ కూడా ప్రశాంతంగా ఉండి మేడం గారు చెప్పిన అమూల్యమైన సందేశాన్ని వినాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. ఇప్పుడు మీ అందరూ చప్పట్లతో నారా భువనేశ్వర్ గారి ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించారు. Good morning to. I'm not used to this. Good morning to each one of you all. I'm not here to lecture on politics, which I'm far away from it, but I am here to enlighten you because you're all going to vote for the first time. So I want you to let you people know which is the good and the bad, for whom you should vote. That is why I am standing here in front of the leaders of India. Can I keep the mic? No, they are not listening up to them. What do you want me to do? I will just. Just. Okay. Can you all hear me? That's nice. So, once again, good morning to the human capitals. You are the most valuable asset for tomorrow's world. I am deeply touched and honored, overwhelmed with your presence for this Nijam Gelavani. This is a call for Dharma Yudh by Telugu Desam Party to restore democracy. It's a war against good and evil. It's a war against destruction. It's a war against human crimes. All this happened due to the failing moral values. All this happened due to the failing of moral values. Andhra voted for a non-transparent leader who is far from the development and welfare of the state. He curtailed the freedoms of human rights, freedom to speech, expression, freedom to religion, freedom from want, and freedom from fear. And of course, according to the Indian Constitution, we have lot more freedom, which all has been curtailed by the present government. He used the rank as a privilege to accumulate wealth. He made everybody the bottom licker, all being his yes men. The rich got richer, the poor are lagging far behind. We must, that is, you must put an end to this regime of the agents of decline. Young and the first voters, I'm excited that many of you have just turned 18. I invite you to exercise your precious vote. All the boys and girls who have turned 18, can you put up your hands? You have a better future in the future of Andhra. That's a lot of boys and girls. That's positive and hope. And I expect you all to register your vote and exercise it because it is your birthright. You have to register your vote online. It is a responsibility of yours, more than a privilege, to elect a good leader who can be fair to create employment and adding economic values. Chanakya Niti,
You are all very young. You must know about Chanakya Niti, about the ideal kingdoms and Rajadharma. Olden days, Chanakya defined the king and the kingdom as follows. The 7 pillars of the kingdom is the first one, Swami, the king, it's the leader. Second, Amatya, or the minister or the manager. Janpad, or the country, the market. Durg, or the fortified city, the head office. Kosha, or treasury, bank or accounting. Dand, or army, the team. Mitra, or the ally, the friend, ally. So I would like to explain you all the qualities of a good leadership. A leader must be modest in his speech but should excel in his actions. Wear their power very elegantly and conduct themselves in a graceful and simple manner. Understand, nothing lasts forever, not pain or joy. Relief cannot exist without pain. Compassion cannot exist without cruelty. Courage cannot exist without fear. Wisdom cannot exist without suffering. Light a candle instead of cursing the darkness. Most people do not want freedom because freedom involves a lot of responsibilities, and most people are frightened with freedom. Our forefathers' regime. Our forefathers are peaceful and spiritual people who lived in harmony with the nature. Earlier leadership was above So this person knows I'm talking too much, so he's giving me some rest. Earlier leadership was about petty differences and consistently raised the hope of us. Today leadership seems to be more divided. Leadership in the past did not focus on amazing wealth as we are seeing how the present government is doing. They are not doing anything for you all except amazing your wealth, your parents' wealth. Just keep remembering, keep it in your mind before you vote. Historically, leadership was more democratic. Today, leadership are the tendencies towards autocracy. Past leadership believed in and upheld values and truths, while modern leadership sometimes promotes untruths and half-truths. Leadership is a privilege to better the lives of others. Everything with absolute honesty, fairness and justice. Leadership is a full 24/7 job that can't be done through guest appearances. Like how the present government is, our leader or your leader just gives guest appearance, but do you find the difference with Chandrababu Naidu Garu's leadership, who worked for you 24/7? Do you accept what I say? Chandrababu Naidu Garu, pioneer, visionary and a developer. CBN was
a bottom kicker for the development and growth. He did not wait for the plums to fall. He created opportunities for everyone. He didn't look into the casteism at all. He only saw, he only visualized the future of Andhra Pradesh. Andhra Pradesh means who? It is you all, the youngsters who are going to take Andhra Pradesh way forward. He worked for you. Don't forget, he didn't get anything out of doing his hard work. He wanted Andhra as a rising new state of India under his leadership. He made it the sunrise state of India. I am humbled to say that Chandrababu Naidu garu made significant progress in Kurnool district. NTR garu and TDP's achievements. Next to Pattikonda in Handri River, hearing the name of Handri River reminds me of Handri Neva Sujala Shravanti project taken by NTR garu. NTR garu started the project in 1989 to connect the two rivers, Handri and Neva, to provide irrigation and drinking water to the Seema region. Also, the Telugu Ganga scheme, initially when the project was planned, the only plan was to take Krishna river water to Chennai city. But when NTR garu came to power, he instead included the purpose of irrigating Rayalaseema. Chandrababu Naidu garu has completed many water projects such as Seema, Barapradai, Machumari Lift,